Good afternoon, everyone. I'm Eliane Nunes with Clarion's content producing for Clarion, one of the companies that produces the most important games event in the world. And we are Games Magazine Brasil partners, and we have the honor to participate with each and every one of you joining us in the first webinar of the AGORA Brasil webinar, set up by GMB, and from now on is going to bring every month some of the main names of the market to debate the legal scenario and regulatory scenario of all events of the so-called games of chance in Brazil. The topic of the first chat is casinos as a new resource to overcome the crisis. So we're now going to check who is going to join us in this chat today. To start, I'd like to welcome Federal Representative Nilton Cardoso Jr., President of the Tourism Commission of the Tourism Parliamentary Front. In the lower house, thank you. Federal representative of Minas Gerais, and he joined a number of local and international events of the games industry, and he led official missions in Las Vegas and Europe to seek information on regulation inspection of this activity. And I should say that he was very successful on the roundtable of Brazil during the London ICE at the beginning of this year. Good afternoon, Representative. Welcome. Boa tarde, Eliane. Muito obrigado pela apresentação. Good afternoon, Eliane. Thank you for your presentation and for kindness of your words. I'd like to congratulate those that joined this webinar. Clarion, Games Magazine Brasil, represented by Cardoso, for the brilliant organization. And I do apologize, maybe the quality of my connection today doesn't allow for me to use the Clarion standard of transmission. But I'm here to join all of you and break down a little of this topic that is so important for Brazilian tourism, especially in a pandemic scenario, in a moment where the country is going through one of its worst crises in history, and a crisis that has contaminated the whole country. The idea of recovering the country through tourism by inserting the legalization of games as an alternative is actually a great opportunity for the country and a great path for success of Brazilian economy while bringing investments, generating jobs, which is critical for a better life for Brazilians. Moving on, welcome John Ortiz, founder of the international group Zitro, one of the world leaders of manufacturing and development of slots, video bingo, and interactive games. Good afternoon, Johnny. Welcome. Good afternoon, Eliane. It's hard to talk about this after Representative Newton. He was so eloquent. But thank you, Clarion, for having me and GMB as well. It is a very important initiative so we can again have games in Brazil. As the representative said, this is an important moment, especially with this pandemic, so we can boost tourism and a whole generation of taxes and jobs, which is quite impressive. Further down the webinar, we will be breaking this down. Thank you. All right, very well. Welcome, Alex Pariente, Vice President of Hard Rock International. With broad experience in the industry, Alex has in Latin America one of the main focus of his work, and he leads a job led by an American company that's going to turn Florianópolis, the first city outside of America to receive a unit of the Hard Rock Live house of events. Welcome. Good afternoon, Eliana. Thank you. And thanks, Clarion, for having me in such a prestigious panel. Thank you, Carlos. It's been 30 years. You're an incredible professional. We're very lucky to have
him organizing this event, and also Representative Newton, Johnny, Pedro Vitoldo, Carlos. We have met in so many different forums, and it's very important to have the opportunity to exchange ideas and contribute to have the administration of Brazil really needs in the present. Thank you. That's for sure. And our fourth speaker is Pedro Cortes, senior partner with the Ratoling and Cortes lawyers. He has over 30 years practice in Macau, one of the biggest specialists in all legal matters related to games of chance, to gambling in the world. Good afternoon, Pedro. Welcome. Good afternoon, Eliane. Good afternoon, everyone. The office has 30 years practice. I'm not. I don't have this such a long practice. Thanks, Clarion and GMB for having me. In the beginning, as I spoke to Eliane and Carlos, and all of those that have organized this event, it's a pleasure to be with people of such high level. As said Alex, we expect that what we have to share here for Brazil is good news, and I also have to say that we have to overcome this crisis, and we will. Thank you. All right. Last, I'd like to welcome our moderator who's going to head today's talk, Vitoldo Hendrich Jr. He's a lawyer with Hendrich Lawyers, specialized in taxation and game regulation. He's the founder of Online IPS, a company that provides solutions in payment methods. He's always partnered with our events in Brazil. Welcome, Vitoldo. Good afternoon. Thank you, Eli. All my best to you and to everyone with Clarion. I'll be thanking GMB in a moment. It is a pleasure to be here. I've been struggling for the legalization of games. It's been 7 years now. And given the speakers that we have today, actually 7 years of practice makes me a newbie. So let's see what we can extract from these information champions. Good afternoon, everyone. Well, before giving the word back to Vitoldo, I'd like to invite our dear Carlos Cardama, CEO of Games Magazine Brasil, who's promoting this meeting for us to say some welcome words. Cardama, good afternoon. Mic is yours. Thank you, Eliana. I am Carlos Cardama, CEO of Games Magazine Brasil. Thank you for this notable team of professionals to which I belong, and I have the honor to congratulate you guys for such excellent work and for the special participation of Clarion and Clarion Brasil's team, headed by Mr. Sérgio Chardinho. Thank you. I am honored to join all of our works. I believe that we have to open our mind to discuss and see entertainment today, which is the main opportunity to generate many opportunities to our countries. Which are opportunities? What are the opportunities? Taxes, jobs, everything an economy needs to boost in such an important moment in our lives of so much suffering, which is where crises are born, with our quarantine and everything. In spite of the suffering that all of the people have, great opportunities arise. Great opportunities always arise from crisis. Crisis give us wisdom to think and coming out of them. When you come out of them, it's because of the suffering that we had. Sometimes they are unnecessary, but they happen. I am proud of presenting a series of webinars to discuss the tomorrow and all the opportunities that we're going to have.
This is going to bring us many opportunities. That's why we have this webinar, so you can see how big the opportunities we are, and how we can overcome this crisis. And before giving the mic back, I'd like to congratulate those that are watching us for the quality of recommendation uh, they're going to watch, especially government. Please help us so we can have a decent law and can give us jobs and taxes for the people of Brazil. On top of that, thank you, Ortiz, Parente, Nilton Cardoso, our honorable representative. Thank you for your presence. And an international invitee, Pedro Cordes, prestigious lawyer from a Macau office, and he's from Portugal. Please enjoy our invitees so we can learn from all of them. Thank you very much. I pass the floor to Vitoldo. Welcome to the wonderful world of games. No. Let's go. We're live, Eliane. Olá, pessoal. A gente Hi, everyone. experimentando algum We probleminha have técnico. kind of technical Como eu já tinha problem. conversado As com I o Vitoldo, eu vou said, pedir aqui, I enquanto a spoke gente vai with resolvendo Vitoldo essa questão do áudio do Vitoldo, before. As we pedir solve que this cada um dos nossos technical convidados issue, let's façam ask each of algumas our guests to considerações make iniciais, some initial a consideration, começar pelo Oi, deputado starting from. federal Newton Oh, Cardoso. Voltamos we're de back. novo com o voltamos? Vitoldo. Yeah, Que bom. Eu saí da ligação e hi. entrei de novo. Yeah, Saí da ligação e entrei de novo, I então left and came vou back. começar do começo. Pessoal, So let's desculpa aí start pelo, from the pelo, beginning, guys. pelo I'm pelo sorry contratempo. Eu saí for da this ligação, issue entrei. here. O que eu falei aqui antes foi, Uh, Carlos, muito what I was obrigado saying por is, tua Carlos, figura thank da you revista se for your confunde com o magazine, jogo no Brasil. which is the history of games in São quase Brazil. 30 anos It's de nearly experiência 30 no meio. years of experience in Então, this environment. a sua So participação é your essencial nesse participation processo. is critical in this process. Eu mencionei aqui, Carlos, I e sat here, falei Carlos, and que Carlos others, falou please assim que listen as ele well. pediu ao Carlos governo said, que nos I ajude a want to ask regulamentar. the government to help us Na regulate. verdade, não é pedir ao Actually, governo que nos we're not ajude, asking é the pedir government que to help se us. ajude. Né? We're asking the Vamos falar government to aqui de help investimentos itself. estrangeiros, We're talking vamos falar about de the impostos, vamos falar de turismo, foreign vamos falar investment, de taxes, centros de trabalho. tourism, Então, eu vou pedir workplaces, ao governo que work se ajude. positions. So we ask the government to help Deputado Newton, eu itself. vou começar com o senhor, Representative uma Newton, figura we're going to start. simpaticíssima, um dos mais acessíveis You're going to be up, deputados com quem a gente tem and oportunidade de trabalhar
We've been together, Representative, in this games path. We had dinners in a recent London mission at ICE, and I'd like to share your experience in two sessions. First off, I want you to tell us what kind of experience you have acquired regarding gambling in casinos, resorts, in these integrated complexes. We're speaking specifically about the figure Brazilians are used to seeing of Las Vegas. It is less common for all of us in Macau. Please could you build on this experience that you have acquired regarding resort casinos specifically? We're going to talk about other kinds of casinos later, like urban casinos, but for now, I'd like to focus on resorts. Representative Cardoso, Obrigado, Viltodo. Eu vou thank pedir you, licença para Cardoso. que eu fale com a minha câmera With aqui my desligada camera para ver se o som switched off, melhora. Senão maybe eu the volto para a sound is câmera se going to todos me improve. ouvem bem. If everyone hears me well, I'll switch the camera back on. All right, accepted, Representative. Bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Sinto Once muito again, a good minha imagem, a afternoon, qualidade da everyone. imagem Sorry não ajudar muito my- hoje. of Mas my image doesn't help me a lot reitero today. que a I Comissão de Turismo confirm that the da tourism Câmara dos Deputados division do of the Brasil lower é house in Brazil integralmente a is favor da fully in legalização dos favor jogos. of the Nós legalization of sequer gambling. temos um membro da We don't have comissão a member of que the seria commission contra a that would be estratégia de against legalizar, trazer of novos e grandes legalize, investimentos para bringing o país. new big investments Nesse to the cenário country, de geração de emprego que nós precisamos. considering the Eu digo scenario of antes de job pandemia. generation that we need now. And I Agora, was nesse saying this estado de before the pandemia que o pandemic. país vive, Now in o the mundo está pandemic vivendo, state that we a live, solução the world lives, the para a solution recuperação da economia to doméstica, recover e the domestic especialmente do economy, turismo, and que especially tende a tourism, ser o último setor a ser that tends to be recuperado, last começando sector pelo to turismo recover, doméstico. and starting from the Com os domestic jogos tourism, legalizados, nós temos um cenário muito mais favorável, a muito mais very apropriado. or scenario E, would sem be dúvida, much os more cassinos, appropriate. através dos resorts, Casinos through eles resorts são muito are receptivos very e são muito receptive adequados and na adequate primeira fase on the de first abertura no step país. of Eu opening posso the dizer, pela country, experiência que and I adquiri can durante say essas you missões que have acquired participei on the durante o ano de missions I've 2019 e joined 2020, throughout é que 2019 and o Brasil 2020. está That plenamente Brazil preparado, is fully que nós prepared temos não and we só are a infraestrutura do sistema ready not only financeiro, to mas have também jurídica, infrastructure, de but also segurança legal pública, public uma security, infraestrutura do ponto de vista fiscal, also from the capaz tax de standpoint, recepcionar able to qualquer receive legislação from moderna any modern que legislation trate da legalização dos handle jogos, games ainda que começando legislation, só pelos resorts, even if we mas que start from permita start esses out from grandes resource, investimentos com muito will allow sucesso no investments Brasil, and success in e o Brasil Brazil, certamente deixará de and Brazil ser is um going caso isolado que to depois de mais de 70 anos ainda proíbe o funcionamento dos jogos uh, no Brasil. is Eu going sou to plenamente a further favor, games tenho in Brazil. trabalhado amplamente junto aos meus pares, I'm junto fully ao governo federal, in junto ao favor presidente Jair Bolsonaro, years a in favor the dessa federal government, matéria. President Com muita Jair alegria vi Bolsonaro in this regard, ontem numa reunião and acalorada de we ministério, had a heated o tema a ser discutido, meeting. inclusive pelo ministro da Topic has Economia, been com um discussed by the posicionamento Ministry muito of favorável à Economy, aprovação dos and he's jogos. in favor. He's quite a Temas lot in mais favor recente. of Espero poder approval ter of esclarecido um pouco. gambling. I hope I have clarified, and I have more things to say later. Thank you, Representative. We'll be back to you in a moment. Alex, I'm going to give you the floor, and here's a tip to those who are organizing the technical part. As far as I've seen your slides that you sent before, and the things you had presented, I really think that we can link Representative Cardoso in your experience, and especially if I'm not mistaken, your first two slides. So I'd like you to build on what Representative Cardoso has just said, and also if you can talk to us about those slides. It's going to show, it's going to clarify the whole or Primeiro the coisa, eu queria topic. falar e queria agradecer aos esforços dos deputados, são bem Thank you for conhecidos the efforts of the
representative, I do acknowledge the constant efforts looking for the common interest and Brazil have the ideal regulatory framework. Some of them exist in the industry, others can arrive through other instruments that can contribute to generate more tourism in Brazil. Before looking at the slide, the topic that is more important from our standpoint, something in Brazil has gotten the best avenue to success. And speaking about regulating the entertainment industry and game industry in Brazil, it's got to be a tax of everyone. And it's got to be a wide labor of complete structure of the whole industry. Right now, there's a part of the industry that is completely, it's not completely legalized. It would be an important mission from our side, but we have to acknowledge to contribute with all of this reform in a generalized manner. We have to leverage part of the industry that exists and try to legalize this part, more jobs for the sector that exists, and to serve an audience in Brazil that has higher purchase power. Resource casinos, in my point of view, they are a more appropriate tool to contribute with that. So there are two completely different areas that can coexist. And from my point of view, it's going to be done perfectly well. It serves two different types of series. When resource casinos are designed, conceived from the standpoint of the master planning, or in terms of the objectives, in terms of infrastructure development of a given city or a given region, this kind of investment serves a demand of a globalized consumer today. Everyone needs to focus even more on experience, to do the same and try on different experiences in casino or retail, everywhere in just one place. So when this is given within a law, it has well-defined rituals for most investors. It can be made in a different, in a split manner in areas that Brazil needs to develop. This comes from regional cities and planned places. And the equation that we have in Brazil for many years to export more money through tourism than we import. Brazilian consumers spend a lot more in Europe, Vegas, and Macau, including in the region, so the South American region. It's a famous case of a resort that grew up in 1997, and I can say that the subsistence of this resort, we always have to think also to the Brazilian public and Argentinian public.
quando você envolve um operador que tem experiência global nesse aspecto, pode contribuir a que você possa conseguir gerar muito mais visitas para uma determinada região do país. Não? Pode desenvolver a cidade, a região, pode contribuir à criação de infraestrutura e demais. Não? Então, eu vou me permitir, e pido desculpas, Pedro, de entrar em todo o território, não? Mas eu sempre gosto de escutar o que está se falando nesse momento no Brasil. E o Brasil sempre fala de Las Vegas, tanto como Macau, tanto como Singapura. Não? E sempre se fala no Brasil dos Integrated Casino Resorts como uma sola solução e como uma receita que é aplicável em todo tipo de mercado do mesmo jeito. E a realidade é um pouco diferente. Não? Como tudo, tem um pouco de verdade, tem um pouco de mito em cada coisa. No caso do Macau, quando se In the case of mencionou Macau, Macau foi when o primeiro Cesar destino arrived in Macau, was disponibilizado the first todo o cenário de Macau. place that had this scenario Como in esqueceram Macau. de Macau, eu gostaria de ir para o slide anterior, por favor. And could you please Quando go back chegaram one lá, slide? mudaram a oferta de Uh, serviços completamente. they changed, O they Brasil conheceu a completely cidade changed the antes, services não? offered. A oferta de serviços The através de services cassinos era offered praticamente through direcionada casinos a were sector nearly directed to one sector consumidor, não? Que of era consumers, sector da população one sector of brasileira the com population, muito pouco with very little agregado, não? aggregated value. Tinha muita mais demanda que oferta. It had more demand than offer, and everything Era was concebido e ficava em Macau. nearly Vamos olhar Macau conceivable antes and dos stayed Integrated in Casino Macau. Resort, chegava So praticamente before the 12 resort milhões de casino, it visitantes was por about ano. 12 million visitors a Depois da year. chegada dos After Integrated Resort, the arrival of the integrated cerca de resorts, 33 milhões we de didn't pessoas, reach não? Ainda 33 million agora people. está com todas as dificuldades ainda With por all cima with all de the milhões de usuários. hurdles Mas we em Las have Vegas now, it's acontecia a unreal mesma about these coisa. values. Antes dos Integrated Resort, So Vegas tinha before the resort, mais ou menos 17 milhões de pessoas we would receive por ano. 17 million people a Chega year, já and oscilando entre now moving 42 on milhões, está mais to perto de 42 44 nesse million momento, people. We're near 42 milhões de 44 pessoas. E em million Singapura, than um 42 in cenário Singapore. completamente diferente. In a completely different Os dois scenario, cenários são completamente diferentes, the mas scenarios are completely depois da different. chegada dos Integrated Resort, a After mudança exponencial the arrival of the resort, dos visitantes e da qualidade dos visitantes quality of contribuiu de uma maneira muito diferente na criação de lot infraestrutura, do to appeal de structure Singapura como destino the turístico appeal of Singapore as a touristic e destination. mudou praticamente todo o panorama, não? It changed the whole background. Então, dentro dos So Integrated Resorts, within this integrated tem resort, muitos casos de muito there are sucesso, many não? cases of there are many Aí vamos ao próximo success slide, não? cases. Now let's Vamos move on to olhar the next slide. só por escolher alguns, o caso do MGM, o caso do Wynn Let's choose one in the case of Florida Sands MGM Macau, in nos Macau, Estados Unidos, em Atlantic Cities, gaming destination in Atlantic pouco cities, que tem muita história, muito rico, a gaming destination that muitas has oportunidades a large perdidas history, many opportunities that were muitas lost. oportunidades que estão tendendo a recuperar o value proposition da cidade, mas Borgata, Or the value no proposition início, of the city. investimento entre MGM e Boyd Gaming foi de muito sucesso, é ainda o market leader. Atlantis em Nassau, Mohegan Sun em Connecticut, e para falar pouco da nossa companhia, Seminole Gaming em Hollywood e Seminole Gaming em Tampa, por muito tempo foram as duas e continuam sendo duas das 10 melhores propriedades do mundo em quanto a volume, em quanto a tráfego, incluindo Macau, incluindo Singapura. Não? Então, o comum denominador em todos estes Integrated Casino Resort foi ter uma legislação como que foi muito clara, muito justa, que tomou conta das necessidades dos operadores globais, que pressionou os operadores globais a cumprir certos padrões de investimento, de geração de emprego, aderências a um master plan completamente correspondido com as necessidades de desenvolvimento das cidades, da região e dos governos. Então, e uma estrutura de capital completamente adequada a diferentes fases. Todos os projetos que eu nombrei aqui foram projetos de bilhões de dólares, mas sempre foram desenvolvidos em fases, não? Com estruturas de capital correto, com injeções de capital adequadas e sempre com um operador qualificado
detrás, ¿no? Então, eu acho que são chaves e pontos muito importantes que atendem aos interesses do mundo político e do mundo financeiro no Brasil nesse momento. Tanto o ministro do Turismo, nosso amigo Newton, como diferentes formadores de opinião dentro da vida econômica e política do Brasil, estão demandando justamente isso, não? Investimentos significativos, formalização das atividades, um marco regulatório importante, um operador qualificado, global, com muito que ganhar, mas também com muito que investir e com muitas medidas que controlem o desenvolvimento e sempre atendendo a master planning geral da cidade e da região. Tem também casos de outros integral resorts que ainda têm alguns desafios, não? Alguns deles que tiveram muita fortuna em se reconvertir, não? O caso de Cosmopolitan em Las Vegas, não? Foi um investimento de mais de 3 bilhões de dólares, com alguns problemas no início, o timing não foi provavelmente o mais propício, a estrutura de capital não foi o mais propício, mas agora com uma realidade completamente diferente, não? É uma das propriedades que lidera o mercado de Las Vegas em quanto a RevPAR, não? A Revenue per Available Room, em quanto a hoteleria, um dos casinos de maior sucesso. É um resort, outro caso, ainda com alguns desafios, um projeto chamado Alon, frente a Wynn Resorts, que foi muito bem concebido só na planificação, não conseguiu Crown Resorts, nesse momento, poder materializar ele. O Fontainebleau em Las Vegas, que agora é o Drew, que está em processo de obtenção de financiamento e ainda com muitos problemas. E também outros como Bahamar. Bahamar teve dois grupos proprietários diferentes, projeto incrível, que recém agora está encontrando seu caminho dentro da região. Então, tem diferentes realidades dentro de todos, onde a lei foi muito propícia, as regulações foram muito claras, onde teve um master plan bem determinado, uma adequada planificação e uma estrutura de capital aceitável, e tudo faz parte da regulação. Os Integrated Casino Resort foram de muito sucesso, não só para os operadores que fizeram os investimentos, sino para toda a cidade e toda a região, não? Em Vegas, para falar... Sim, fala. Fala, Vitor. Se você não se incomoda, eu posso tentar abrir um parêntese no que você acabou de falar? Você acaba de demonstrar para nós que, apesar da pujança e a força dessas estruturas integradas de cassino e resort, em alguns casos a gente tem uma experiência que não foi uma experiência de êxito, né? Você está mencionando aí alguns casos desses. Eu vou fazer um parênteses porque eu quero voltar aí nesse ponto logo depois de ouvir o Johnny, porque o Johnny tem uma experiência interessante aqui no Brasil. Mas antes disso, eu vou buscar o Pedro, porque o Pedro é um dos advogados de âmbito internacional que eu mais respeito, porque ele consegue advogar lá em Macau, onde a gente tem uma estrutura primordialmente relacionado a cassinos integrados, resort. Existe uma coisa ou outra isolada ali, mas o forte realmente é esse tipo de estrutura. E advoga também na Europa, em especial Portugal, que tem uma estrutura de cassinos urbanos, que, aliás, é um tema, Newton, que eu vou falar contigo já para falar sobre a tua visita lá em Portugal, que é uma visita que eu tinha feito no passado com o deputado Paulo Aze. Mas, Pedro, você consegue fazer um link entre o sucesso dos resorts de Macau, os casos onde não houve êxito, e tentar trazer isso um pouquinho para a realidade da Europa, que não são investimentos tão grandiosos, nas estruturas tão grandes, mas onde o cassino funciona perfeitamente como em qualquer outro lugar? Obrigado, Vitor. E obrigado também pelas palavras simpáticas que me deste. Eu gostava de conseguir advogar em todo lado. Eu tento, não é? Tento estar em Portugal, tento estar do lado de lá, tento fazer alguma coisa.
Agradeço também ao Alex as excelentes palavras e são exemplos, alguns deles paradigmáticos, uns bons, outros menos bons do que são os Integrated Resorts. Mas a verdade é esta, nós quando olhamos para Macau temos 1,2 bilhões ou 1,4 bilhões de pessoas à porta de Macau. Neste momento, em relação aos Integrated Resorts, Macau está mais ou menos fechado ao exterior há quase 3 meses. Mas a verdade é esta, as reservas das companhias de jogo que temos em Macau são suficientes para eles estarem sem entrada de nada durante um ano, o que é de facto extraordinário. Estou a falar das companhias de jogo. É claro que o Estado, se calhar teria, o Estado, vamos chamar Estado, que é uma região especial, uma região administrativa especial, se calhar nem tinha para mais anos. Mas o modelo de Macau é um modelo que tentou, na altura, ser inspirado no modelo de Las Vegas, mas com uma diferença muito grande. É que Las Vegas tem muita coisa para além do jogo e Macau tem pouca coisa para além do jogo. Se nós falarmos só em jogo, houve números anteriores em que falávamos 7 vezes mais jogo em Macau, com os Integrated Resorts, do que aquilo que acontece em Las Vegas, 7 vezes mais em Macau. Se fizermos o paralelo para Portugal, aí sim já estamos a falar de, se calhar, sistemas diferentes e formas diferentes de and different ways olhar para o jogo. Nós of temos looking at a concessões game. regionais, We have regional a concessão do positions. Estoril e a concessão do Lisboa, que também engloba Lisboa. That also entails Lisboa. It's going to end. It's going to be finished at the end of the year, E aí não estamos a falar em Integrated Resorts. and we're working together with resorts. Que serve uma determinada população, 2 que 25. And if there's a given population, Provavelmente esteve no Casino Lisboa e no Casino Estoril. if you came here, you've probably been to the Lisbon Casino, Todos eles and also in Brazil, all of them are very specific, sem hotel ao lado. and they're quite dedicated. They don't have a hotel by the side, so Resort, vamos chamar-lhe assim, muito we can call it a resort. It's rather small. Ora bem, isto para dizer o quê? Nós no Brasil temos disso tudo. In Brazil, we have that. E portanto não podemos, se calhar, Brazil is continent wide. We have to go beyond the casino sides. We have to see Brazil, many places, municipalities, many cities, and we have to adapt the necessidades de arrecadação para conseguirmos perceber qual é que é o modelo ou os vários modelos, porque pode ser um modelo com vários modelos absolutamente diferentes. entrance E nesse sentido, in the city. que talvez seja por aí que se deva avançar. And in this regard, this is how we have to advance instead of getting too much attached to the resort feeling. I would say that right now we have to advance and realize that there is a solution that can attract tourists, external tourists, internal tourists, that can possibly boost the Brazilian economy. I really believe that I truly believe in Brazil and everything Brazil can do in this area. Thank you, Pedro. Johnny, I don't think that we have the opportunity for a man that has this kind of strength in the gambling world, with machines of all nature for casinos all over the world. I'm going to explore this opportunity, which is a rare opportunity, especially for those that are listening to us. You have started your operations, please correct me if I'm wrong. You started by producing machines when bingos were allowed in Brazil. In a given moment, bingos were forbidden, and you had the idea of keeping on producing machines, not only for the national market, because bingos were forbidden, but to export this merchandise. So we're talking about Brazilian workers, about moving Brazilian economy, and
exporting sabe que você teve Brazil. And dificuldade we know that you porque had to as struggle autoridades entendiam because que authorities poderia understood that prejudicar if os gambling was consumidores forbidden naquela here, you área couldn't de build a Brasil, machine, ainda que ela uh, não fosse uh, destinada ao mercado um, nacional. even if it was even if it Vamos targeted dizer the assim, Brazilian market, let eu alone te faço o international seguinte: market. você tem experiência de vender You have hoje experience of para estruturas selling gigantescas, machines como to o Cassino Resort. Se eu não estiver enganado, gigantic não é Hard Rock, você é structures. provedor de material. You provide those Mas through Hard menos, Rock, I know, mas não menos and even to factíveis smaller structures, but como cassinos not urbanos less funny ones, na like Europa. urban casinos in Europe. Em termos de volume In terms of de volume vendas e das tuas of operações, sales qual and your a diferença operations, is se there any Brasil vamos difference dizer, if Brazil 10 ou 15 has only casinos 10 or gigantes, ou 15 se nós temos um casinos, modelo mais amplo que inclui or if you have a resorts broader model that e includes cassinos both urbanos? resorts Você and nota urban casinos? uma mudança de postura Do you see a em change relação a in esse mercado, behavior of um yours ou outro modelo, por exemplo? towards this market? Or is that a higher Excelente model? pergunta, Vitoldo. Great question, Mas eu gostaria Vitoldo. de But I'd dizer uma like coisa tanto to para say one o deputado thing Milton here, both to Representative quanto ao Cardoso Alex, and to Alex. que eu gostaria que todos aqui no I'd like Brasil e no governo for everyone here in pensassem Brazil, and que especially the o government, trabalho que o would deputado think Milton está that fazendo não é uh, fácil, está the work uma luta Representative terrível Newton, por Representative direitos humanos. As Cardoso pessoas develops não is it's not entendem easy. de jogo Most of the e essa é people uma here luta. don't understand about Então, gambling, em which is a relação à sua problem. pergunta, So regarding your question, eu também há uma frase que eu sempre falo there's e something that I sempre always falo. say, and Quem é I'm contra happy we're o jogo recording legal this. If é you a are favor do against jogo legal gambling, you are ilegal. favor illegal Aqui no gambling. Brasil, eu fui dormir empresário In e Brazil, I acordei went to bed as an um entrepreneur dia para and o I woke outro, up as a acabou thief o jogo, que era overnight. completamente legal. Que é um dos problemas The do gambling was Brasil, over, which was é a totally falta de illegal. It's one of segurança the problems jurídica. in Brazil, the lack Quando se fechou o jogo, eu of queria legal continuar assurance. I wanted to exportando keep para on o resto do exporting mundo to the e rest of the realmente foi world, impossível. Fui and multado e damos exemplo da um, Copag, as né, a que é PD, um dos I was grupos forbidden to do that. bancários que eles Copag is foram one of the exportar. Eu queria largest gerar empregos aqui, shuffle cards vários empregos, e não consegui. uh, Então, play infelizmente, cards exported, and eu I vim wasn't able to para move on. fora para poder So I had desenvolver to tudo que move é a minha abroad empresa to hoje. develop what my company is today. Em relação ao jogo, às In vezes terms nos of comparam gambling, às sometimes they bebidas compare alcoólicas, né? ourselves to alcoholic Então, seria a beverages. mesma coisa que So aprovar we follow the cerveja same alcoólica, path. mas pode If you tomar vodka, you mas pode approve tomar vinho. um, Pode tomar cachaça, alcoholic mas beverages, não you can pode drink tomar vodka, but you vinho. cannot drink wine. You can Então, drink eu sou totalmente a cachaça, favor but you da cannot drink abertura de wine. So todos I'm totally os for jogos. the opening of for all Nós temos games. problema grave por parte There's do a governo severe junto da issue gente, from the que government and its agents simplesmente não sabe o que está because they fazendo e não simply don't conhece know. o assunto. They E eles don't estão know the muito topic, equivocados. E são and they muitos os are motivos. completely wrong. There are Uma das many grandes reasons mentiras for that. que existem One of the é que biggest nós não lies that podemos controlar o exists is jogo. that you cannot control Isso não é verdade. gambling. This Nós is não not precisamos ir true. longe. Se nós We don't have to formos aqui no go nosso that país far. vizinho, na If Argentina, if, em if Buenos you go to our Aires, neighbor todas as country, máquinas estão Buenos Aires, conectadas in online Argentina, all e o machines are governo connected online tem and in real o time. governo tem o controle de tudo That a is, cada the government segundo. controls everything Nós não every precisamos inventar a second. roda. We don't O jogo need já existe em todos os países, já estão to totalmente go online. The regulamentados. games are online. Eu, por They are exemplo, fully trabalho na regulated. Espanha, por exemplo, They have todas all as kinds of máquinas control. In Spain, pagam uma for taxa instance, fixa por dia. every Mas pagam machine 10 pays a euros fixed por dia a máquina. tax a day. Nós They devíamos pay aqui no Brasil 10 chegar a um euro per day absurdo e per colocar machine. um We fiscal can em reach cada an absurd operador for para contar one as máquinas e saber inspector se eles estão for fazendo every o gaming jogo place por mês. to account for the machines E eu and quero do falar the math também, every month. porque I would also like muita to gente say que está that escutando a gente many não é people that brasileiro are e não listening sabe to dos us problemas e que acontecem they are not aqui. Brazilians and don't Então, know the issues normalmente, we a go mídia through here. sempre Again, diz que media always cassino é says sonegação e that lavagem de dinheiro. Ora casinos bolas. in casinos there Quem was tax lava evasion and dinheiro é money sonegação, laundering. quem Well, lava there's money dinheiro laundering. não tem lavagem. There's money Então, laundering. There's no é tax necessário evasion, and vice versa. compliance. So we need Compliance, as ordens de compliance. cumprimento têm que ser estritas, It duras. has O compliance Alex rules have falou got to be também de strict, falar como hard. funciona nos Estados Alex is Unidos. going to Nos talk Estados about this Unidos, later. How things você é work in obrigado America. a abrir In o seu America, imposto de renda. you As have to pessoas open controlam your tax absolutamente return and the accounts tudo they o que control você faz. every single thing Então, that você you não pode do. fazer nada. So Você é totalmente controlado. you can't do Você anything. precisa You're de fully controlled. licenças.
You need licenses. And that's the way it should be in Brazil. But there's one thing that I'd like to add. In Brazil, there's something that is important, that compliance had to be done for the agents that inspect us in order to avoid complications, because we know how things work in Brazil. The current problem in Brazil, that we call the shadow Alisson law here, is he wants to come to Brazil and only install casinos in integrated resorts. That's a problem. First, because investments are going to take too long to be made, and then the job generation and tax generation is way um, uh, smaller. If the law that is to be voted in Brazil today were legalized, were passed today, we would generate more than 1 million jobs. We would pay more than 25 billion reais a year. The Ministry of Tourism has just received a 5 billion public money. So this is not to mention permits of casino use. If we only had integrated casinos, maybe we would have only 50,000 jobs tops, and we wouldn't achieve 5 billion reais a year. In my opinion, the best solution we have is the regulatory milestone to replace 442/91. So, in terms of gambling, if in São Paulo you leave a casino, there are cities that are 500 kilometers away. Don't you think there would be illegal gambling? Of course. There would. So you need to legislate otherwise illegal gambling is going to continue. Um, Zoo games, if they were legalized, 250 people, more than 250,000 people would have legal documents, generating jobs and taxes, and fighting corruption. One of the severe problems we have in Brazil in all levels is corruption. In every corner, you can play the zoo game. So I'm for machine slots, bingos, casinos, for you to avoid corruption, generate more jobs, and more especially jobs. We need jobs. When my company was shut down, I had 5,000 employees. My company alone. We have to legalize that. And Alex spoke about Macau. Macau has a very important characteristic, which is when Macau was legalized, there wasn't and there isn't nothing close, and 2 million people live there. Of course, it can be done, but all of our neighbors have casinos, except for the Islamic countries. Only Brazil and Cuba do not have casinos. Thank you, Vitaldo. Nada, Johnny, eu vou voltar contigo já. You're welcome, Johnny. I'll be back to you in a moment. Duas perguntas para te fazer agora. Representative Cardoso, I have two questions for you. A primeira é a seguinte: The first is Hollywood vendeu para nós Hollywood sold a us imagem de the uma Las image Vegas. that O Las Alex vai Vegas, Alex is going to laugh isso on um it. pouco atrás, mas We Hollywood talked vendeu about para this a nós a while back, imagem de Las but Vegas Hollywood como sold um us grande gangster, the image of Las Vegas as a onde as gangster coisas se place resolvem where com things are tiroteio, solved with a enterrando as baseball pessoas no bat deserto and you bury people in the Andas em volta. Arizona desert Como é que or você somewhere pretende around Las Vegas. convencer, Representative Cardoso, how do you convencer não, intend to convince, explicar para o I don't governo mean to local, convince, explain to your explicar para o peers governo and to the que government Johnny, Pedro, that Alex, Johnny, Pedro, nós não temos Alex, um taco de me, beisebol dentro do we carro, don't have a não temos baseball bat in our pistolas, cars. We don't que bury isso não é people uma in the atividade desert. de This gangster is ou not bandidos, que é um trabalho gangster sério, or thieves activity. This is serious mais fiscalizado activity, do maybe one of the most inspected activities in the mostrar isso para country. as pessoas. How do you intend to show that to people? Eu, eu, acho, eu acho que o Newton não nos ouviu. Ah, Newton está de volta. Eu. Tô te ouvindo. Baixinho você Yeah, I'm falou. back. A hora que I'm você falou a sorry. pergunta. I couldn't hear your Ok, vamos question. lá. O que eu falei foi o seguinte:
So again, Hollywood vendeu. so you want to ask two questions, A primeira é right? a seguinte: At Hollywood the vendeu para first nós being, a Hollywood sold imagem us de the cassino image que é of grande a casino, casino that is an onde environment of as jogadoras com gangsters, um taco de where beisebol people saw enterram things seus with a desafiantes no baseball meio bat do campo. and burying their Como é que enemies você in pretende the que desert. How do you seu intend? parque How do you tenha plan to show gambling? your Não tem peers that nada a ver com gambling isso. has nothing to do E with o that? Johnny, o Alex, Pedro, And Cardoso Johnny, e os Alex, outros aí Pedro, que and viveram so do many jogo, others that live. eu paralelamente, mas todos os outros Oh, diretamente do jogo o I tempo todo, I eles live off of it simplesmente são on the side, but extremamente many people live directly off of games. utilizadas no But planeta. maybe this is one of the most Isso não é uma expected coisa de activities in the futuro, isso é country. uma This coisa is not a séria. thief thing, it is Eu serious. conheço estratégia para tentar acontecer. A gente viu It is agora, teve serious uma reunião business. And ministerial que veio a público, né? A ministra there da was Marca a começou a ministry meeting that came patrociná-la, to public. né? This Fazer is uma packed with the brincadeira com devil. eles. With the devil. Como é que a gente mostra para as How pessoas can we que show isso não é people nem coisa that do diabo e this nem is coisa not, de bandido? this is neither the devil or a thieves thing? Okay, Vitodo. First off, I'd like to congratulate the presentation made by Alex. I agree with him, and also Johnny. It's very hard to talk to speak after Johnny because of his capacity and competence, and especially his dedication in this sector. And Johnny, every time I hear you say that it doesn't generate more jobs in Brazil, it makes me suffer because I know how much you would like to be in our country, hiring engineers, professionals, people from different competencies to do great professional businesses. And we saw in the ministry meeting what happened is that corruption is highly questioned, and there's an intention to fight corruption. There's an intention to make the country grow and recover and overcome this pandemic, and that's the path. If you are for gambling, legal gambling, you are against illegal gambling. That's the path. That should be our mantra to verbalize first before the evangelical bench in the Congress. They don't want to be accused of of defending illegal activities in the country. Acho que perdemos o Newton. I think we have lost Newton. Alô? Newton? A gente perdeu o seu áudio aí. Tá de volta, perfeito. I'm back. Yeah, you're back. Can you hear me? Tá de volta. Yes, Te ouvindo. Vamos you're lá. online. We hear Pode you. concluir. So, how can you convince my peers in society? And precisely, this should be done by saying that if those in the evangelical front, especially those thematic benches and public safety, we don't want any kind of involvement with illicit activities. We are for the country's growth with justice, legality. Our mantra that if you favor legal gambling, if you're against illegal gambling, that's the best way to convince society and the lower house Tá. in the National Eu Congress. tenho mais uma pergunta para você que eu vou I deixar have para one more depois. question for you. Preciso I'm going to fechar do o it later. parêntese do Alex que eu deixei em I aberto. need to close the parenthesis that Alex, eu vou Alex's fechar o parenthesis parêntese. that was Você estava open. falando Let dos me casos close the onde brackets. não houve sucesso, You were speaking about outras unsuccessful cases. They linked possibilidades de that to negócio other possibilities of businesses within gambling com a parte de jogos europeus e eu vou with voltar ao Newton European daqui a pouco para games. fechar esse I'm parêntese gonna aqui I'm contigo. gonna speak to Newton later on, Alex, but let me close the brackets continuar here aquele with you. raciocínio que você estava Please, pensando, Alex, eu vou te pedir o complete seguinte: that thinking para you você were entrar num developing, outro but aspecto. please A gente sabe speak que o about terrorismo another aspect ele é here. um grupo We que know that there's a group assim, ele já demonstrou interesse no that has Brasil already de demonstrated outras interest in formas, sem Brazil que a gente in tivesse some colocado other a pedra ways. em mim, na We didn't barra, even mention gambling near me, Barra da Tijuca. There was a hard rock agora here. a gente
the Hard Rock Cafe, we used to have dinner. There were shows. Your group has shown interest in Brazil regardless of gambling. Correct me if I'm wrong, but if I'm not mistaken, you guys have hotels in Brazil. So your interest in Brazil is not strictly connected to casino gambling. If you if you could build on my thinking and closing my parenthesis here, I would thank you very much. The technical guys, if you could enable his slides back. He's got one more slide that's going to connect to the thinking we got here. Thank you, Vitodo. And just to support what I was saying, what Representative Newton was saying, we think that the best alternative for Brazil is going to be completely integrated reform, considering all the aspects of every single industry sector. The ones that exist in the moment, have the possibility to thrive themselves, and to be an instrument of growth and generate more tourism in Brazil. Now, if you establish a clear milestone of what you want to do, the different sectors of the industry, the confusion is going to continue because we know that time of legal milestone, time of operating reach objectives, especially for the smaller operators, as Johnny was saying, inner cities of large metropolis, and we can be able to develop the kind of product that targets a more global customer. So once Brazil determines first that they want gambling or to reform and include everyone within the legal milestone, and speak about objectives and develop the resources to reach those objectives, right? Anyway, I think that when you talk about regulatory milestone, legal milestone, you have to consider a law that entails every sector and accounts every single sector with very fixed parameters. The legal milestone is very strict. The other day I was listening to a debate between the minister between ministers and representatives. Now, Brazil has one of the largest restrictions in terms of resources. So, in terms um, bringing resources to banks. So, so we have to control printed money and all circulation of money. So we need a legislation that allows for a fair legal milestone that everyone can use, that everyone has equality in terms of society, different ways of entering the market within the legal milestone, either through integrated resorts or others. Doesn't matter if the law is fair, the law is clear, and it's very clear for each level of investor. It can generate opportunities for everyone. That's how we can see what kind of operator is more appropriate for each circumstance. When you think of integrated resource, you think higher investments for some regions specifically, and there are more things that you have to consider on the other side for an operator that you want to involve. We can talk about areas in the Northeast that need more infrastructure development and also visiting population. It's hard to find a global operator type of things. We could invest 1 million, 2 million. No matter how big the investment is, and wait for time, because you have to assure
wide considera que você quer mais infraestrutura no Nordeste, time também tem que considerar to para to atração de capital assure new privado de investments. otorgar algumas concessões You also em have to cidades que têm uma make densidade de população muito concessions maior. in some Então, cities. você Some poder cities have falar de uma higher number de um of marco population. regulatório que pode So estabelecer you can talk condições about a específicas. regulatory Você quer se milestone that has desmantelar, specific perfeito, conditions. mas você tem que fazer outra But you investigação e have incluir em áreas onde o to país está make precisando meaningful mais investments desenvolvimento in de the areas infraestrutura, por exemplo. where this Não? infrastructure Então, development is more todo marco prominent. regulatório So the whole legal tem que ser milestone feito num tempo, has got to be made. o tempo vale ouro, não? Vale ouro para o Well, investidor como time is Johnny, gold. It's gold não? for Porque ele vai investor. precisar de For áreas de investor, it's tempo Johnny. muito maior para poder He needs a passar larger a través milestone de to go circunstâncias como through aquela que nós estamos vivendo circumstances neste like the momento, ones no we're COVID-19, living at this moment, like e ter a COVID-19, oportunidade de dar uma and oportunidade ao to seu have the negócio, opportunity de to give the participar de um opportunity ciclo, de to, poder atender to diferentes participate in tipos a cycle and de operadores serve de mercado, different kinds diferentes of níveis de opportunities in the demandas, market, e também o different tempo é muito different levels of importante para o demand. governo, não? Porque as And crises it is eles very trazem important for the oportunidades government e because num momento crises nos bring quais nós opportunities, estamos precisando de and recursos we para need o to governo, generate resources for the pode ser government. marco propício para That desenvolver, can be a perfect acelerar estas reformas milestone que to speed são up tão necessárias para o país e uh, fortalecer emprego e uh, qualidade, não? what is Então, jobs that are so necessary for the se country o Brasil and make decide them que este é formal. o momento, So if Brazil thinks that deve this ser is um the momento moment, propício para abrir it can be the processo no perfect qual moment nós to open a process podamos whereby abrir we can podemos open, fazer convite para todos os atores we de can diferentes tipos work de with tamanhos, all globais ou actors regionais ou locais, in, e no matter the size, falar de regras locally, claras, regionally, or abertas, conhecidas country-wide, por todo mundo e para todo mundo with iguais, não? open Equitativas para practices, todo practices mundo, that everyone e knows, gerar concorrência, não? Então, and temos also que generate concurrence. companhias There are só some interessadas em companies escala de that integrated are resort, only interested in mencionando o que você scaling, falou, no scaling caso de Hard resorts, Rock, nós as you've temos mentioned, Hard Rock. muitos verticais de negócios, não? Nós temos parceiros Many business com verticals diferentes have projetos no partners with Nordeste do different Brasil, projects in Northeast através de hotéis, através through de hotéis de diferentes companies, tamanhos, não? hotels of Temos different um projeto sizes, muito uh, interessante com a very Executivos interesting em Santa project, Catarina, onde for nós instance, temos in projetos de Catalonia, hotel, mas também where temos we have Tower Rodof, projects, first tower of life, the com uma largest one capacidade de within quase the 18 mil government, pessoas. with a Temos capacity for cafés, for somos nearly pioneiro também 18,000 desenvolvendo people. We muitas have licenças de cafes, cafés no país. Então, we have nós many temos cafes. muitas maneiras de There are many estar ways vinculados com o Brasil, graças a Deus. E já for us estamos com to link vários to hotéis em Brazil. diferentes fases de Uh, desenvolvimento. Não? Os there are amigos da DCI, different stages of development. Our lutando friends here muito are also com projetos fighting a muito lot interessantes, como with todo very mundo, e são interesting parceiros projects like da everyone, companhia. Não, partners não of the company, right? restringimos We ter parceiros locais para desenvolver want to have local diferentes partners to projetos em develop marca. Não? different Mas projects. cada necessidade de cada companhia é diferente, mas eu Every acho que single o company comum is denominador different. de todo mundo é ter regras claras, não? De ter uma We should have clear legislação rules de um marco de cumprimento muito estrito e muito and claro para todo mundo, para assegurar que o investidor compliance milestone to ensure the investor tempo determinado e umas uh, regras time previsíveis, justas, claras and e uh, equitativas para todo mundo. fair, E clear, queria predetermined fechar rules. parabenizando a I'm going Johnny to wrap up by por ter congratulating decidido Tony. fazer a It's transição very hard que você to fez transition e com muito as orgulho de ver as você you did, em and diferentes I'm partes really do proud mundo to com see a different parts of evolução the dos world projetos da Citra que nós and temos selling em nossos products casinos, em and nossos hotéis. E que products we have in our parabéns por casinos. tudo que So você conseguiu congratulations. e por enriquecer este painel. Thanks for enriching this panel so much. Thank you, Alice. Eu vou buscar I'm going to Pedro, com você. make a hook here Chega aqui with what you said, Pedro, WhatsApp, on WhatsApp. onde I got a question from a Brazilian lawyer, conhecido e querida nossa. a famous lawyer here from Brasil, Fernandes, Encaixa and his perfeitamente e é question muito do que eu penso também. matches perfectly here, and it's very similar to A what I gente não think. acredita que não We seja don't believe interessante o Cassino Resort. that Não it's se not trata disso. that casino resort, resort casino is not interesting. It is Necessária em interesting. inúmeras áreas. It is necessary in a number of areas. A grande questão é, ele deve The ser big o único
point is, should it be the only Mas model se to eu be followed, compatibilizar or dentro can do we mesmo split país, com as this mesmas within the jurisdições, same um country, the modelo same de negócio jurisdiction, business cassino model resort e um for modelo resort de negócio para casinos, cassinos urbanos? another one for urban Um exemplo casinos, que eu vou dar é, por exemplo, a chance and da gente ter um the cassino chance that we em have Ribeirão Preto, por to exemplo, install a é casino in parecido Ribeirão com um Preto, cassino for instance, urbano, is como um cassino de way Lisboa ou de higher. Estoril, do que um resort. Me parece que If you install an urban casino like the one in Lisbon and Estoril, estrangeiro por criar um resort then the appetite of Ribeirão the Preto, criar um resort em foreign Goiânia, por exemplo, investor não to seria igual create de criar numa grande one praia. in A gente Goiânia, entender it's not que the same. Ribeirão Preto e In the Goiânia interior não is tenham different from creating capacidade one in estrutural the para um tal shore. local. Of course, that Então, Ribeirão você, interior can uh, uh, uma pergunta lá have a local casino. é But possível the question a is gente ter modelos it distintos dentro possible do for us mesmo to have jurisdição? different models within the same jurisdiction? Depois da tua Claro resposta, que é. After your answer, falar oops, sobre Portugal. please speak about Portugal. Claro que é, Vitor. Eu só queria dar Of dois course pontos em it is, relação àquilo Vitondo. que foi dito pelo Johnny I e pelo second Alex e também what pelo Luís. Johnny said and what Alex E said agora vou and voltar à Newton tua said, pergunta and I'll be right back relativamente to your aos capitais. question. Nós ouvimos, eu já But disse por aí, que o Ministério we've Público heard Federal do casino Brasil grounds diz that que the Federal Prosecution casinos Service são Brazil says that capitais. casinos Bem, eu are a também não acho way mesmo que é um to, casino. for capital evasion. I don't think Nas so. jurisdições In the onde o jurisdictions jogo está mais where desenvolvido, nós gambling temos is more developed, licenças para as we máquinas de jogo, have que permits foi dito for pelo Johnny, game slots, licenças and para by Johnny, os próprios casinos, permits licenças para for os casinos, permits dealers ou os croupiers for de dealers or, cassino, or tudo croupiers. aquilo que So nós possamos pensar que everything, o casino every traz single relativamente thing that you can capitais think that a casino é will attract praticamente do século illegally passado. Este um ponto em relação is ao old, branqueamento de capitais. Em relação à tua old-fashioned. pergunta específica, eu gostaria de Because dizer que specific o question, modelo, I'd like to as say jurisdições conseguem comportar de facto outros modelos, porque nós podemos ter, olhar para, por exemplo, que está mais perto de vocês e do Brasil, you can look, for até no instance, if you're sentido closer to da Brazil, organização administrativa, nós olhamos para os Estados Unidos, e os Estados Unidos têm licenças em and diversos America has estados, né? licenses, E têm diversos tipos de cassinos, não é? Ou de áreas de jogo. it has Há pouco many tempo até passaram a ter jogo online, ou a possibilidade de ter jogo online dentro dos estados. Têm lotarias, têm corridas de cavalos, têm uma quantidade de formas, porque jogo não é só grandes hotéis com casinos, com milhares de pessoas a entrar. Não, o jogo é tudo. E nós, se calhar, temos de olhar para isto como tudo. E, portanto, há a possibilidade de nós termos um casino mais pequeno, e tu falaste em Ribeirão Preto, eu diria um casino citadino em São Bernardo do Campo, por exemplo. Isto é para eu dizer que percebo just let me say that I qual é que understand é a divisão do Estado de São what Paulo. kind of division São Paulo, the state of São Paulo has. Resort integrado em Santos. Nós, se calhar, podemos olhar para But we can analyze os próprios municípios se this, organizarem. how, the way municipalities organize, and before that, states, and Nós podemos before olhar that, para este the federal level. várias óticas. This has got to be Perceber, seen from different standpoints. pôr tudo. Eu acho que temos que avançar para tudo. Nós não podemos ficar We a cannot achar que keep a melhor thinking solução that the best model é o resort integrado. is Ou the é a legalização. resort or the other or slot machines. No Brasil, Well, querem coisas diferentes do que aquilo que nós bingo, slot machine owners and zoo game owners that are having Brazil, estão preparados para they qualquer tipo have to be ready for any kind of model. que têm feito, já tem sido The feito. investigation I've seen that this can be done. So if you can bring casinos to hotels, they're going to bring other kinds of public. What it really seems is that we have to actually define the kind of model, the criterion, Não é incluir tudo e and achar we have to include everything, and not including everything that. And we can think that if we include you won't advance unless you include the whole thing. In Brazil, there's a situation where there's a faction. I'm not saying a gang in the bad sense. We turn slots into good things. We need that. There's space for everyone. In Portugal, we have lottery, games, casinos. We don't have integrated resorts, but we are a small country.
But what we have to see is that everything generates income. It generates money. I don't like to be populistic, but if had we have casinos for longer, we would have more hospitals. We would have more infrastructure for what we're going through today. And this is very important for Brazil. But this can be an obligation for the next dealers. I'm going to wrap up. And the Chinese word for crisis is Wei Ji. Wei Ji is two characters. One means risk, and the other means opportunity. So Brazil is absent, but we are in this level of risk, but we do have a great opportunity to overcome this. It is the most wonderful country I've ever visited. And guys know I've visited many countries. It's not only one. Johnny, if Johnny could, maybe tomorrow he can't, but maybe because tomorrow is Friday, but maybe on Monday he could move much of his production to Brazil, to different states, and generate more jobs where there is more unemployment. So it's not only a matter of what I've seen. It's car manufacturers, game manufacturers, software manufacturers, software developers. So, lastly, just to wrap up my time here, what about sports? Most of Brazilian teams are professionals and they use online platforms. Why can we not think why they cannot be sponsored in the future by casinos, and why they cannot be developed? And I really like this. Why they cannot look at that as development, as more information? Let's force development uh, to the most inner cities in Brazil, innermost cities in Brazil. Of course, there are bad things about games. People get addicted, but the good thing is way better than the bad thing of the games. Obrigado, Pedro. Thank you, Pedro. O deputado Newton nos ouve? Can Representative Cardoso listen to us? Desconectou. Tá bom. He disconnected. Okay. Johnny, Johnny, depois, se vocês puderem me avisar se o deputado if you could let me know when he's back, um pouquinho da viagem dele lá he de would like Portugal. to speak about his trip to Portugal. But Johnny, Uma das just andanças minhas lá leveraging what Pedro said, one of my trips to Brasilia, em comissões, talking to commissions and so on, CNI. I came across the guy from the CNI, the National Industry Commission, O nome dele foi uma a conversa confederation. no corredor. It was a quick talk in the hallway. Someone was passing by, introduced me, and I said, "What's your position in terms of gambling legalization in Brazil?" And I said, "It's a very controversial issue. We don't want to put our nose in this discussion." And I said, "Well, I don't want to, to put my nose here also, but I think we should. Instead of 10 casinos, we had 10 resorts, and we had 50 casinos and 1,000 slot machines, for instance. Someone is going to call the knives and forks industry and spoons and say, I need 1 million forks. Someone's going to call the carpet manufacturing and you're going to say, I need 250 kilometers of carpet. I need towels. I need handkerchiefs. I need tables, chairs. I need lamps, televisions, monitors. I need so many things to build casino resorts, casinos, even small places. And here's my question: what kind of a difference does it make for you to bring your structure to Brazil, generating taxes in Brazil, jobs, the peripheral economy in Brazil? If there's a difference between
an exclusively resort model Ou se a gente tiver um that modelo has híbrido. just a few O que consumers, pode or a broad trazer one? os negócios de volta para o What Brasil is attractive e for you to gerar bring your outros business empregos back to no Brazil futuro? and bring taxes and jobs to our country? Não tem a menor dúvida, né? Se saísse Well, undoubtedly, uma lei if there's a law, ampla, não a só eu broad voltaria law, a morar no Brasil, if como if I tentaria could criar a live maior in parte da Brazil again, estrutura I would para try to o bring Brasil. as much structure as Basicamente possible to seria Brazil, um país que não which só a would be a Zigro, minha empresa, country. né, mas o mundo inteiro My viria para company, cá the e whole world seria would extremamente come lucrativo. here. E você disse muito It bem would be que quite attractive. o consumo que haveria aqui The seria consumption that would be here inimaginável. would Nós be teríamos unimaginable, toalhas e tudo mais like para movimentar forks e a and quantidade towels de and jobs everything indiretos. Porque in terms of não só transaction encanador, and você precisa de encanador, indirect você precisa de pedreiro, jobs. você You precisa de need eletricista, você precisa plumber, de garçom para builder, varrer tudo. electricity man, Para ter uma towel ideia, waiter, a Zigro só de engenheiros em and just to have an idea in Barcelona, terms of nós temos engineering in Barcelona, 300 we engenheiros. have Nós somos 300 uma das maiores engineers. empresas We are one of the largest companies in Europe Eu of gostei gambling. do Alex, So né? just to hook on what Porque a Hard Rock Alex said, é uma Hawk das maiores is empresas one of de the largest entretenimento companies do of mundo. entertainment in Eles the estão em world. jogos, eles estão They are em in hotéis, games, eles estão em hotels, várias coisas, né? they are in many things. E o pensamento deles é um And pensamento their extremamente thought correto, is que exactly não correct. são, não quer tudo para eles, né? They don't want everything Eles just querem for uma coisa que tem que themselves. ser It's something that para has to be todos e for todos everyone. competentes. E o And que ele all of disse, them e é are bom competent. reforçar, And é what he que said, and you a have to lei tem que reinforce ser here, clara. that the Porque law has se got não to be for claro, clear. If mas the law muito isn't clara, clear, but very nenhuma clear, empresa séria vai vir para o no Brasil. serious company Nenhuma is going empresa. to come to Quando eu Brazil. coloquei as minhas primeiras máquinas nos When Estados I Unidos, when I brought my first machines os from meus America, gestores disseram que, além I da mean, when I licença de WSOP, took my first eu machines from America, pediria uma in addition to the licença permit, I need para to have instalar uma máquina a minha permit no to cassino. avoid Então, tudo to é install one of regulamentar. my machines O in que Brazil. você Everything is pensar regulated. para você Whatever abrir you uma máquina, think for you você to não open a pode chegar um machine, técnico e abrir uma máquina. there can't Você just be a tem que ter technician and alguém open a de machine. There's got to comercialização be para someone from abrir the game as commission máquinas, to para open the fazer algum machines, câmbio, alguma coisa. to Então, change something. tudo está pensado. Então, So é everything is well significativo thought. que nós não precisamos Again, inventar we don't a need to roda. invent E the sobre o wheel. ponto dos cassinos resorts, você From tocou the em casino resorts, importante. this is something interesting Para that você you ter uma brought ideia, up. o Rio de Janeiro, Stay with me here. o Brasil, Rio de Janeiro, recebe 6 Brazil, milhões receives de 6 turistas ao ano. million tourists a year. Apenas 6 milhões. Only A 6 França million. recebe 80 milhões. France A receives Espanha 80 recebe million. cerca de 80 Spain, milhões. 80 Andorra, million. um país Andorra minúsculo, recebe is a 12 milhões de very turistas small country, tiny country, ao ano. 12 million tourists a year. Os hoteleiros do Rio de Janeiro vêm sofrendo, e Hotel bastante, owners in Rio have been porque suffering a o great fluxo de deal turistas é because the pequeno. flow of Nós tourists is temos small. 4 e 5 mil We have quartos around em 4 and 5,000 hotéis de rooms, 4 e hotel 5 rooms. estrelas. There are 4 and 5-star Se abrir um hotels. cassino resort If you open no Rio a casino resort in e Rio tiver 4, 5 mil and you quartos, have o 4, jogo vai subsidiar 5,000 o preço dos rooms, hotéis. the gambling is E going sendo to assim, tem subsidize hotéis hotels, and these com certeza vão hotels perder are funcionários certainly going e to vão lose fechar. Então, um, não só não vai criar employees, they're emprego, going como to vai shut down. destruir empresas Not e only will empregos. A not menos que create você jobs, but it will otimize. destroy Então, companies. se você tiver bingos, se você tiver So if you ludo, have se você tiver slot machines, if you cassinos, have cassinos urbanos e tudo mais, horse ride e casinos, até o próprio jogo again, do bicho, even the food é bom game, para todo mundo. it's Todo good for mundo vai everyone. ganhar. Mas, Everyone, como it's a disse win-win relationship. o Pedro, But as Pedro é o said, nosso our país government pelos is our cassinos e pela quantidade de impostos que podem gerar. benefit. E nós podemos Well, because direcionar the number para a of saúde, taxes ou a it outra can generate, área it e can tudo mais. bring it to health and other Você areas, tem and uma so on and coisa so forth. importante na área Of jurídica, course, que that se legally, nós começarmos something novo important projeto is if we e start off a passar new por todas as project comissões, pena que o deputado and Milton we Jobs está go through aqui, all of the commissions and demora mais the 4, 5 anos. deputy Então, se representative Cardoso is não not here dermos anymore, it can take 4 to 5 andamento more years. ao que nós temos Don't, agora no marco regulatório, if we vamos don't dar prioritize what we continuidade. have now E nós vamos in estar falando aqui, já the não nós, regulation já milestone, nossos netos, nós vamos maybe estar our discutindo grandchildren sobre o Brasil. are going to Então, discuss that. é They're not even going to be urgente, alive anymore in Brazil. importante And we e have important vai people fazer com que that is acabe going to corrupção, make that jogo corruption ilegal e tudo mais. ends, illegal gambling, and so Dados on. importantes. Another
another important information here, when the slot machines closed in Brazil, we had 80,000 machines, legal machines. Today in Brazil, there are around 500,000 machines that don't pay one single cent of taxes and generate corruption. So that's what we have to change. We have to change people's mindsets. Only the government, as I've said, it is hard work. Representative Cardoso represents here the Tourism Commission, but it's not about going to just one side. It's not going to work in Brazil. So I guarantee to you that Citro is going to generate many, many jobs here, but every company that will come to Brazil with a serious, harsh law with compliance is going to make all of the companies generate many, many jobs. Uma história curiosa, Johnny, que A curious thing here that is going perfeitamente to com o que você falou do Rio de fit Janeiro. perfectly to what you said about Ontem Rio. eu estava tomando uma cerveja A aqui while em ago, I Macau was having beers with some e uns amigos friends dele nearby. And some of his visitaram friends BH. were directors Eles of são conselheiros the da Brazilian indústria Association hoteleira aqui do of Rio the de hotel Janeiro. industry in Rio de E eles Janeiro. disseram o seguinte: And here's what na they maior said. parte dos lugares, a rede In hoteleira most ela most cresce of the places, organicamente. the hotel network grows organically according to the number of rooms demand grows, and you cannot replace that. A new hotel is born, and then if the hotel is crowded, one more is born. Rio de Janeiro had a different process because there was Olympics in Rio, and back then the federal government, the state, and the municipality pressured the A criar novos leitos de hotel industry. Rio de Janeiro para atender uma demanda que era uma demanda específica, Olimpíada. Aonde eles tinham a promessa de que, uma vez criada essa demanda de leitos no Rio de Janeiro, que o turismo aumentaria e a gente conseguiria manter esse nível de utilização da indústria hoteleira. Né? E o que eles dizem é o seguinte: se você pegar nesse momento That's what they e say. criar, como havia um projeto, I saw a project in the Porto region. You create a big resort, an artificial island with 5,000 rooms. Well, the people that are going to be employed in that resort downtown, they're going to be fired from the hotels we created here, and we were fired in 2016 because we don't have a demand. Well, except for Carnival and New Year, we don't have a demand that allows for 5,000 new rooms here in Rio. If you think, well, it's going to generate new jobs, in the specific case of the city of Rio, the jobs that will be created will just cover the whole of those that were fired in the hotels that were broken. So your thinking matches Rio specifically because the city deserves a special attention, according to him, because when they asked us to create new rooms, we did. Now you cannot take that out of us. How do you see this specific situation, Alex, in a city like Rio, where the demand for rooms did not follow the construction because it was created artificially? It is an organic growth. What do you, as an entrepreneur or hotel entrepreneur, identifies in such a situation? Great question. But I agree here and there, and I disagree here and there, based on my personal experience. That's why I want to listen to you. Tudo depende de qual é o master plan que você desenhou para a cidade, para a região. Considering the master plan and the master plan you designed for a city, a country, or a region, it's a predetermined strategy when you want to prove this, or you want to prove that, or you want to bring this something to the city. In Las Vegas, I had the opportunity to live there for 15 years. I arrived in Las Vegas in a time that there were nearly 981,000 apartments, and now there's around 138,000 apartments. If you look at Las Vegas 10 to 15 years ago, there wasn't any franchising in Las Vegas. If you look at Las Vegas today, it
has an incredible American football stadium. We're talking about basketball permits. They have Addis Coke. There's a concession of a master plan that is very well designed for the city. The city knows what it needs, and it knows the way it wants to evolve. So 10, 15 years ago, the incidence of gamers and in the totality of Las Vegas produces, it's over 38%. Today, it is below 38%. So the added value that Las Vegas manages to have through entertainment, through restaurants, through uh, adding sport entertainment as part of the city offer resulted in that everyone spends a lot more money in other amenities that each entertainer or the city has to offer. They're not only regarding games. The main reason of 43 million people visit Las Vegas is not necessarily games. Games is a consecution of the experience of the weekend stay. We want to see how to plan in real case. There's a natural beauty of the sea. It's the most beautiful in the world. One of the top three most beautiful cities in the world. We have a wonderful carnival. We have different kinds of offers. So we have to see how to add value to those offers that we have in place and how we can contribute and add that to the demand. You have to program through regulation, through master planning, and proper master planning, how the city is going to evolve, it is going to grow, and how we expect to serve this demand growth. I would say that sometimes Olympics are probably uh, one of the things that mostly big states all over the world. Few countries are able to maximize such an important event all over the world. So let's see how many states we have in Brazil that was subused or not used at all over Brazil. So if you can plan at the same time, well, it solves problems for the private sector, but you have to support all of the works financially because they have a lower level of usage. See Punta del Este, for instance. In 1996, was trickles in Buenos Aires every week, and then flights from Brazil. They going to have a proper airport or a proper highways. They put, let's say, a small, very, very small hotel, a casino that works for the first time. It's a 24-hour casino, and the convention center was completely disproportional for 300 apartments. What it brought is that every single time there was a meaningful convention, you had to hire more capacity in order to provide for the event organizer. You have to provide other facilities of hospitality because what the hotel couldn't, what the hotel offered didn't account for the demand. And then when we spoke about adding capacities, I mean, in Brazil, in Argentina, they developed a new strategy for that. You don't have to go very far. When you plan properly what kind of possibilities develop developments you have, you maximize the possibilities. Brazil is a very uh, it isn't a very predictable country, and with their limitations, there are people with many talents. I lived 5 years there, and I think that they were correct with correct administration to bring people
for investors that developed the city. Punta del Este, 10, 15 years ago, there, it would open for only 45 days a year. The rest of the time, everything was shut down. Yeah, it is a reality and a challenge for us. Johnny, I was told that our TV link time is running up. I had 16 more questions to ask you. Could you leave us a message of optimism for those who are watching us? Within your reality, within your desire, your your willingness to invest in Brazil? Certainly. Everyone agrees that Brazil is a wonderful country, not only because of the richnesses it has, but one of the largest richnesses in Brazil is our people. We have fantastic places. Tourism has grown exponentially with gambling, as everyone said. We can increase jobs, taxes, and so on. Important things, bringing investments that are serious. Zito, Hard Rock, and many other groups will come to Brazil should the law be clear. Another issue in Brazil, which is size of the government appetite. Let me give you an example. Lotteries all over the world, out of the money collected, 70% goes to the better and 30% is to the government. Brazil, 30% goes to the winner and 70% to the government. Out of the 60%, you discount 30% of uh, um, of of income tax. So we need to boost the economy. The more money people have, the more they spend. This is about taxes. That's why we need tax reform. Of course, this government is facing pandemic issue. It is going in the right direction. We are going to get an agreement. I was born in Brazil. I've always heard that Brazil is for the future, but I still believe that. I believe in Brazil. I believe in our decision makers and people like Newton Cardoso are going to convince others of how good it is for Brazil. If we have investors in the hard rock level and with the thinking that they have a positive thing, broad one, general, even strict, it makes things way easier here. I wish everyone keeps healthy because we're in the middle of this pandemic. We have problems in our economics. It is an easy moment. We will come out of that stronger. A bit hurt, I know, but we're going to be strong, and we have all it takes to be very successful. Thank you for having me, and thank you to my peers. Pedro, I'm going to ask you to make your final considerations, and please leave a message of optimism. Try and um, give us a tip on how we can improve this relationship between executive, legislative branches, entrepreneurs, the legal aspect for us, please. Obrigado, Vitor. Depois do Johnny Thank falar, you, Vitodo. After vamos Johnny speaks, it's ficando kind of hard for us to speak. otimistas em relação We a have isso. to be way more Há uma coisa que optimistic. tem acontecido. O ponto está But this is a something that estar should happen. rapidamente no Brasil para nós It conseguirmos should perceber, happen in Brazil, independentemente de que modelo é que venha a ser. regardless of the Agora nós temos que model. perceber que o Brasil There's não going é to be só a um modelo. Quer dizer, democracy, nós não estamos só a fazer model. uma coisa ali para o canto. We have to do Eu something acho beyond que há juristas de I grande think there renome, are deles está aqui já do lado um, esquerdo, we have que é legalists chamado in Vitor Brazil. One of Júnior, them is que tem Vitodo Hyder capacidade para Jr. cozinhar isso
We have são great lawyers and muitos good anos people that na can legislação. cook. Eu sei que você não é Yeah, we can professor, cook mas good temos bons legislation. colegas. O deputado Newton Cardoso Júnior é So também um bom chefe, also, um bom Cardoso chefe de Jr. is a cozinheiro. chef, O que eu acho é que cook, com as coisas and tão boas que há no I Brasil, think de that, certeza que vamos well, conseguir arranjar uma Brazil solução. is in a good Mas a solução tem stand que ser breve, tem que to ser evolve this rápida. Nós não regard. podemos We have continuar to do this nesta fastly, situação. Nós podemos quickly. estar daqui 6 meses, um ano, We don't want to be todos here for a every correr 6 months and abrir every um negócio year. novo. How then Uma we reunião com o will seu keep gabinete, se discussing calhar, how when the next março resort is going ou to novembro, open. lá o que seja, But ou we até need Barcelona ter to o Johnny Ortiz para make it discutir fast. I want to bring como é que John vamos and fazer discuss daqui para a frente. possibilities of Portanto, doing rapidamente something e em força, quickly como dizia o antigo and ditador, with the strength rapidamente em força, as não é para Angola, mas é dentro do Brasil para os as the old dictator in Portugal would para o say, it should be futuro. done now. And for gambling, it should be done in favor of gambling in Brazil. Alex, Thank eu you, Pedro. preciso do seu Alex, I atelógrafo. need your Lembrando que goodbye. você representa um daqueles And grupos remember, you represent one of the que groups tem a capacidade de dizer that assim: has the capacity to say, convido well, a I volta hope to de um see dos nossos you on cassinos. board, Espero one of ver our todos os casinos. I hope apresentadores to see deles one of nos our cafés, hotels, to restaurantes, see one of etc. our cafes, Muito restaurants. obrigado aí pela participação. Thank you for Preciso your da sua participation. consideração I final, need seu your recado final final. consideration and your goodbye to Obrigado us. a você, Vitoldo, Thank you, Newton, Vitoldo. Johnny, Thank you, Pedro. Newton, Johnny, Eu acho Pedro. que a crise traz I oportunidades, think that né? E as oportunidades the crisis vêm brings sempre da opportunities. mão das mudanças. Hoje, That's one of the todas as changes we can have. legisladas Nowadays, everywhere de jogo, where pensam there's como legislate gambling melhorar activities, they're thinking how to melhores improve, how to oportunidades create para better opportunities pessoas como Johnny, for people like Johnny, para Rocco, para outros um, and globais other global criar um operators, misto de and conexões attract them with the best sobre conditions. tudo. Acho I que todos think juntos agora time is everything. Time podemos is in our criar o debate para fazer a is melhor in our favor to create a legislação debate brasileira. and bring the best the legislation possible to Brazil and everyone. Thanks for having me. Bom, eu agradeço a vocês todos. Tem Well, aqui I'd uma like to lista thank you all. There's a list de perguntas que, of infelizmente, a gente questions não vai that conseguir unfortunately we won't be abordar. able to answer. O Alberoni aqui é um figuraça, Alberoni, amigo great do guy, Brasil, my friend from Viva Go. fez uma pergunta, mas a gente não vai He conseguir. asked the question, but we won't be able. Pessoal, eu vou Alberoni, I'm really devolver a sorry. palavra para Eli. So Grande I'm going to prazer say falar. goodbye. I'm going to Espero pass the floor poder to Eli. colocar lá no It was YouTube great tudo de to novo, talk. I hope I can click on relaxado, YouTube and see everything again, relaxed, because here we're kind of Games Magazine, pessoal heated. da Clarion. Thank you guys from the Games Magazine, Lá Clarion, na the Argentina technical resolvendo guys para in gente, Argentina, Eli solving resolvendo para everything muitos. to us. Espero Thank you, aguardar everyone. novidades. Eli, está contigo aí. See you in the next opportunity. Thank you. Eli, back to you. Obrigada a todos. Thank you, everyone. Todos, obrigada, Vitoldo. Thank Principalmente you, obrigada a vocês Vitoldo. que estão And com a gente we would like nesse to thank nosso primeiro you encontro. E that falando em encontro, watched this encounter nos despedirmos, eu and gostaria de work fazer aqui dois convites. to Vamos lá. make O two primeiro é nos invitations. dias First, 7 e 8 de on dezembro, no Hotel December Tivoli 7th Mofarrege, and 8th, em São at Paulo, Tivoli para acontecer a Mofarrege São 7ª Paulo edição do Hotel, Brazilian Gaming we're going to have the Congress, o 7th edition of BGC. Brazilian Gaming Congress, Lembrando BGC. que esse é o único evento Remember, this is presencial the voltado only para o mercado de jogos no face-to-face Brasil. event E na focused on véspera do game BGC marketing in também no Brazil. Tivoli And one day acontece a segunda before, edição at do SPAC, Tivoli, we have São the Paulo second Affiliate edition of Conference, SPAC, que é o the São evento Paulo Affiliate focado no Conference, marketing de focusing afiliação on para jogos. affiliation market E uma market dica for para se informar games. sobre esses And one eventos tip e to get ficar, informed ficar about these ligado, games né, no site e and nos stay canais tuned de mídias to sociais the do website Games and Magazine social Brasil media e a mídia channels oficial, of tanto do gaming of BGC Games Magazine quanto Brazil. do There's official SPAC. media for BGC and Por SPAC. fim, o outro And convite, lastly, another anote na sua invitation. agenda, Write o it down in segundo your agenda. The webinar da second série Agora webinar of Brasil the da series GMB Agora já tem Brasil data for marcada. GMB Será no dia is already 25 de booked. junho, com June o tema 5th, Apostas with the Esportivas, topic Sports construindo uma Bets, relação que building todos a ganham. regulation that Um dos building a win-win participantes regulation. é One o of the speakers have Eustáquio Marques confirmed Júnior, is Walter subsecretário de Market Jr., Prêmios e Secretary of Sorteios do Premiums Ministério and da Economia, que Draws desde of a the Ministry of aprovação da lei Economy, das since the apostas approval esportivas de compra of fixa em sports bets dezembro laws de of 2018, fixed in vem December trabalhando aí 2018, no and processo de working regulamentação. in the process of regulation. Então, temos um encontro So marcado, lembrando, 25 de I'll junho, see no you tema again Apostas on June Esportivas. 25th, É isso aí, Sports pessoal. Bets. Muito obrigada That's pela right, guys. audiência Thank e you até very o much nosso for próximo for encontro. watching us. See you in the next encounter meeting. Bye.